Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers Khan. Ajilaga main headlines. Working Committee NNPGs pra janaise ki Naga political issue opore solution naola tak state bitorde oil aru natural gas laga exploration eku nathakibo. Forum for Naga Reconciliation FNR aru 26 organizations fra AFSPA repeal gurule demand gurise aru mon victims kane justice demand gurise. BBC investigation de Myanmar military bra civilians supporte mass killings hua khobor ulaise. Assam Cricket Association laga former secretary Pradeep Borgohain multi-crore corruption charges karne jail jaise. Working Committee of Naga National Political Groups NNPGs pra janaise ki Naga political issue oporte solution naola tak Nagaland eku oil petroleum exploration aru extraction matibra ola laga kam do nakuribo ido naga manu laga best interest na hoi goise. Working committee bra press release te goise ki naga manu laga long term interest ki ase ido bishi important ase aru government bi indo naga settlement laga core issues te mon dibole lage kogene janaise. Itia time right nohoy state government bra policy frame gori kene oil nohole bi petroleum resources state bra ola bole kile mane idu clear ase ki sob natural resources itia bhi naga manu laga hi ase. Government of India officially ekta acceptable aru honorable political solution announce nagora tak state laga natural resources nachubo lage goise. Working committee bra kwado itia naga political issue laga final settlement stage te oil aru natural gas state bidorde explore koribole time nohoy. Aru November 17, 2017 de agreed position de bhi clearly digena ase ki legal aru constitutional provisions pra land, political aru historical identity of Nagas safeguard korigene thagibole ase goigene digena ase goise. Jetia tak effective administrative system naolai eku petroleum products laga exploration nohole bi extraction koribole nadibo goigene working committee NNPGs pra janaise. Chief Minister Niphiu Rio bra koise ki state progress korigene age jabole ase koile to naga manu sob bitorde unity thakibole bishi important kotha ase. Botsa Baptist Church laga 50th anniversary program de Chief Minister Rio bra kwado naga manu overground na underground hobi. Naga society de bishi divisions ahi jaise. Naga manu laga future age jabole mon ase koile to divisions hatai digene unity bra आगे जाबले चांस आसे गोसे. Mark chapter 3 verse 24-25 পড়িগেনে চিফ মিনিষ্টাৰ নিফিউ ৰিও গৈছে কি যদি একটা ঘৰ নিজৰ ভিতৰ পৰা ডিভাইডেড আছে গলে তো ইটো ঘৰ কিতিয়াবি খাৰা কৰিবলে না পাৰিব. বাহাৰ পৰা আহা এনিমিজ এক্সটাৰ্নাল ফৰ্সেস ওভাৰকাম কৰিবলে পাৰিব হলিবি এনিমিজ উইদিন ভিতৰ পৰা হি আছে গলে তো কোনবি না জিতিব গৈছে. United hoise gule do sob overcome koribole paribo koigene chief minister Niphiu Rio bra encourage korche. Forum for Naga Reconciliation FNR aru 26 organizations pra AFSPA withdraw koribole demand korise aru voting aru monde hoa firing incident laga opor bi families ke justice dibole demand korise. Memories of voting and the Nagas koigene lamentation program Dimapur de loa time de goise ki 21 para special forces personnel aru taihan laga CO commanding officer junto voting de civilians ke moraise taihan opor de disciplinary actions lubole demand korise. Public declaration de innocent Naga civilians ke morai dia condemn korise aru government of India ke bi nijor actions kane responsible hobole janaise. Program de sob Naga leaders overground na underground key party politics charigene leadership aru statesmanship demonstrate koribole appeal korise. Naga public ke bi khali leaders nohogene public bi nijor bi accountable aru responsible thakibole appeal korise. Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC laga President K. There bra koise ki tai itia bi NDPP government hi responsible ase voting incident karne iniga goise. Edu sob ceasefire choli thakaro rukhabole kam kori ase goise. Statement de There bra state government ke challenge korise aru koise ki first 21 para special forces personnel ke arrest koribi. Edu pichede investigation continue koribi. Hosabra koribole ase koile to iniga goise. Supreme Court laga verdict November 1997 de dia clearly koigene ase
कि AFSPA चला खाली प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वायोलेट करा टाइम दे নহলে বি মানুহ একজনকে মৰাবলে পাৰা লাগা সিচুৱেচন দে AFSPA পাৱাৰ ইউজ কৰিবলৈ পাৰে গইনে থেৰেব্ৰা কৈছে ওটিং দে ইনিগা একো সিচুৱেচন থাকা নাই ইনোসেন্ট সিভিলিয়ানস বস্তি মানুহ কাম কৰি কিনে ঘৰ वापस যা টাইম দে ৰাস্তাতে মৰাই দিয়া কেছ থাকিছে AFSPA ইনিগা সিচুৱেচন দে চলাবলে লাগা কাম থাকিয়া নাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেট লাগা সাবজেক্ট আছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা ডাইৰেকশন দিছে কইনে NPCC প্ৰেসিডেন্ট কে থেৰেব্ৰা কৈছে National Awards for E-Governance 2020-21 de Category 6 Use of ICT in Management of COVID-19 Award Mon District Administration ge Silver Award dishe. Deputy Commissioner Mon Thevasalin Kebra Kwado Idu Award 24th National Conference on E-Governance January 7 to 8 Ahasal 2022 de Hyderabad te hobole ase. Idu time de award pabole ase. Project laga title Technology in Aid to Administration bra COVID-19 protocols implement kora time de ki hardships duk paigene ase idu reduce kurule laga project thakise project laga under de manu laga hardship komti kuri dia administration effective kuri dia aru public ke safe rakhibole objectives thakise Myanmar laga news te BBC investigation choli thaga bra information olaise ki Myanmar military bra civilians mass killings te kom se kom 40 mota men ge morai digene ase BBC report laga hisab te eyewitnesses aru survivors kunuba ra kwado government soldiers pra bosti de ahigene mota khan ge alag alag kori digene jama kora biside morai dise incident hua laga spot jaga de dikhi pai ase ki victims ke first torture korise audla biside mati de phelai dise Myanmar laga Sagaing district te Kani town kwa jaga de civilians bishi military government oppose kora khange mass killings te military ra morai dise report laga hisab te yin bosti debi 14 bosti manu khange first torture kora biside mari gene mora bodies ke forest te phelai digene paise kuise Assam Cricket Association laga former secretary Pradip Boragohain ke corruption charges karone jail kori dise court pra Boragohain ge Sunday din de 2 din police custody rakha biside jail de pathai dise report laga hisab te Pradip Boragohain Assam Cricket Association laga secretary thaga time de ₹50 crore corruption case de tage charges lagai dikene ase BWF World Badminton Championship te Indian shuttler Kidambi Shrikant Singapore laga Lo Kin Yeo logode 1521 2022 bra harise aru silver medal hi pabole ase tai Shrikant former world number 1 thagise aru tai game laga start te 9-3 lead kori gene thagise kintu Singapore laga Yeo fight back kori gene Shrikant ge chance eku dia nai Viewers khan sobke pandemic time de face mask lagabole hat safa rakhibole aru social distance maintain koribole janai di ase